Well, on the ground, the real people, real issues are coming up shortly with my colleague Stephen Mbide happens to be in Butabika. Butabika in the recent past has been, well, one sport of land wrangles. It's a conversation that the former head of the anti-corruption unit, that is Colonel Edith Nakalema, tried to mend, but for some reason it didn't go down well. Still, these conversations are going on ground. Stephen Mbide, where you are, what is the latest on ground? You know, Andrew, this is part of a Nakawa division, and the structure you're seeing behind me, the owner of this structure, is not supposed to be going ahead with the construction, even for a single day, just because of the directive that you already have highlighted there by the then head of the anti-corruption unit of the State House. But this is just because government, or some people, some officials in government are presuming that this area in Butabika Hospital Ward is part of a wetland. But these people here, over 400 people residing in this area of Butabika Nakawa division, many of them are sleeping, go to the bed when they are worried. They are facing eviction in time because the officials from government say that this is a wetland and they have to be evicted without compensation. That's why they are here at the playground to have a meeting and forge a way forward. What is on their minds, what is on their hearts as they go to sleep? I want to speak to them to understand when they meet here to deliberate on the issues, what are they going to be talking about now that they are living in fear of eviction. We've seen many areas like Lusanja where people have been evicted and many haven't yet been compensated. Ntandike n'omukyalo ono anekaanekanye mbusooti nyabo wasootia. Nasuze bulungi essebo balamusiza nnyo aba NTV. Amannya gange nze Amonyi Alice nga naliko kansala LC5 taamu eyaggwa era nga ndi mutuuze w'ekitundu kino. Oli mutuuze w'ekitundu kino wakijjamu mu biseera ki? Ekitundu kino nakijjamu 2011. 2011 najja kuno ng'era nali nsomera Butabika School of Psychiatric Nursing. Ebiseera ebyo kisenga wange yalinga wano, twajjanga wano ne tulimawo Malakwa, Ngobe, Bo, so ye yandeetawo mu kino ekitundu. Omwabeera wano ekitundu kino kyali kifaanana kitya, mwakimanyako nti luno olutobazi lumuzzeemu? Ensonga y'olutobazi nze njagala nkuwe ekifaananyi ekineneko ekisinga ekyokulaba Butabika yokka. Bwe tuba twogera ku ebifo eby'entobazi, Hamu yazimba mu ntobazi. Bw'otunulira Royal Palms wali eri mu ntobazi. Muwala wa Mwami Museveni Natasha ali mu ntobazi eruzira. So bwe baba batunulira entobazi, sisuubira nti yene entobazi yokka. Lwakuba projects eza government ziri mu kugendawo nyingi. Wali wakati w'ekisaawe abayunura bagenda kuzimbawo Entebbe Jinja Express Highway, enemanju gye tuli standard gauge railway. So bw'otunulira entambula gye batambuddemu naddala omukulembeze gwe baleeta wano mukyala Nakalema teyatunulira obulumi bwa nakazadde w'eggwanga gy'alimu, embeera gye tulimu ku ssaawa eno. Bw'otunulira entambula gye tutambuliramu, ekisookera ddala twakava ku mukunyikirizibwa wa COVID. Bw'otunulira embeera gye tulimu, percentage esinga ey'abamaama abali kuno bannakazadde b'eggwanga babadde mu owino oba mu streets za Kampala we bafunira ekikumi ekyokulya. Kati ssaawa zino bamugobye, ne Nakalema agambye toddamu kuzimba. Siddamu kuzimba, njagala ntegeeza bannakampala oba bannayuganda mwenna nti Nakalema ensonga Mwami Museveni gye yali amuwadde ekifo ekyo kyali kyakutunulira security ya Uganda, so si kutunulira by'atalina kutunulira ng'ensonga z'ettaka. Era bwalivunaanyizibwa okulondoola emivuyo gyonna gyekuusa ku buli w'enguzi n'okukozesa obuyi office. Bw'otunulira buli bw'enguzi muno temulimu buli bw'enguzi okusinga mu offices zaabwe baba batudde mu offices. So n'olwekyo ekisookera ddala talina buyinza okuggyako kooti yokka yeyina obuyinza ebustopping omuntu nti toddamu kuzimba wano oba ng'ataddewo kaviya. Webale nnyo nnyabo kanzire ku omwami ono nga nzira ne ku balala. When she speaks about court having the powers, the people here, over 400 of them, they're coming here for a meeting. You as the residents here, you were a councillor here. What is the way forward? What is worrying these people? They go to bed, very many of them not knowing what tomorrow brings for them. Thank you so very much, Stephen Mbide and the team. Thank you so much for giving us this coverage. It's very unfortunate that we got a directive from
Kano Edith Nakalema, stopping people from building. They can't even build as the best as the latrines, neither can they build toilets. So for us as leaders and as residents, we are saying it's unfortunate, we can't allow it. That's why we had to petition Lord Mayor's office, and the Lord Mayor very soon is coming here to also make his own findings and makes a direction to this effect. Now, we do believe that it is this gesture of bringing people here and stopping people from building. They could be targeting some investors to come in this place. Because this place, if you can see it, it is really dry. I don't see anybody sees here water. If you see other businesses like Uganda breweries built in the real water, potable outside, in the real lake, very many investors have built near water or in the side of water. They are not in any way talked about. But because there is going to be a lot of businesses here and projects, like Standard Gauge Railway, UNRA, we are highly appreciative of UNRA bringing the road here. We are so much up about it. And they have been, and the UNRA has been paying people. They can't make you leave the place for paying you. What we are highly opposed to is Kano Nakalema saying people should stop building. Kano Nakalema is not caught. Does not have any legal basis on that unless she goes and petitions the court and then court allows it. Otherwise, for us, we're highly opposed. We're asking ourselves, where have they been all this along? NEMA offices are on Ginger Road. Ministry of Land is some about 2 kilometers from here. That's where Ministry of Land is, and that's where the ministers of land water are. Where have they been? How come they're coming this time around? So we are saying, people, don't get scared, don't fear, sleep well. As residents, we are going to fight hard and nail to make sure that people don't leave this place. Okay. Anybody who wants to leave this place should leave at his or her own will. Willing buyer, willing seller. Thank you. Forcing them to leave this place. Thank you so much, Mukisha Okwera Moses. Kanjugeno omukyalo ono Studde Baby. Oli mupangisa wazimba muno wajja muddi erinnya lyo? Erinnya lyange nze Nambiru Salima nga ndi mutuuze ku ttaka kuno kwe bagaana abantu okuzimba. Nze nga bwe ndi wano ndi single mother. Nina akayumba akange omusajja Katonda yannyamba n'abanga ndekedde akayumba kali singo ndimu n'omwana wange nina n'omwana omulala naye yali andese siina ttooyi mukunde kanga siina ttooyi nga nina okuzimba ttooyi nga nsonza obusente kataate Nakalema we yajjira n'atugamba temuddamu kukola ki kuzimba kati nze ndina obweraliikirivu nti banneiba abalala abatalina ttooyi buli omu wasanze wayiwa kazambiwe kati woba oyiye wali kazambi omwana owange ali mu kuzannyira wali osuubira ki ekiddako then n'ekirala kyensaba gavumenti etuyambe ku bantu abagamba mbu eno ntobazi entobazi kyo kituufu eyinza okuba nga ntobazi naye sofa babaddewa wetutunuulira ebintu ebiri mu ggwanga wano wonna ebisinga bitudde ku ntobazi we bagamba nti eno ntobazi tugende mu bitundu ebirala Abachina we bazimbye nga nvudde ku bino nti muwala wani we bali nti ntobazi naye tugende mu bitundu ebirala omuyimbi yayimba n'agamba ekyasomosa Rwera abamanye Rwera muyitewo saawa zino ekitundu kya Rwera ekisinga okuba entobazi saawa zino bakikola ki bakiguza oba Abachina oba Abayindi bakoleramu ebyabwe naye nga bavaayo ne bayiwamu n'ettaka nga ne gavumenti ekimanyi nti ki ntobazi ne bajja ne bayiwawo ettaka ne babika amazzi gennyini naye wano wali so dry n'omuntu atambula n'abanga akola ki ng'akiraba nti sirinya mu bisoto naye n'awali amazzi awali ebiddo byonna eby'entobazi babibika ne bateekawo ebigundi byabwe ebikampunizi zaabwe naye fe Abannayuganda lwaki batutulugunya nze mbadde nsaba gavumenti etuyambe ku Nakalema Kano Nakalema oda gye yateeka wano ey'okugamba nti tetuzimba ekozeseza abakulembeze abali wansi okutunyigiriza okiwulira gwe yava wano n'alekawo oda oli ne wakusanga ng'oyiye amakutiriyowo amuyoola n'agamba baatugamba tukole ki temuzimbawo wano kati sebo ntegeddeko entuusa wano bantegeeza lwa abantu abakwatiddwa bakwatiddwa nga bakola ki amanya ezati Peter Safari ssentebe w'abakansala abagwa Nakawa East Constituency tuli wano mu Butabika zone olunaku olwaleero nga tuddukirira omulanga gw'abantu kuba obunkenke bungi obuyinike bungi obuuzizza nti waliwo abantu abakwatiddwa era bakwatiddwa lwaki bakwatiddwa la development gye bagezaako okugenda mu maaso nayo ate ffe kyetuwakanya nti kyekyakolebwa si kituufu ekisookera ddala Kano Edith Nakalema bwe yajja wano yatekinga decision eri abantu abawangalira mu community eno baleme kugenda mu maaso na nkulaakulana yonna
fine tetuganye yaleta ensonga gye yekwasa mbu zino ntobazi naye bwe zibanga ntobazi ffe tetuzirabanga ntobazi kuba ekitundu tulaba kiri dry kyekisookera ddala ensonga ey'okubiri abantu babadde wano ebbanga ddene nnyo nga buli kimu kigenda mu maaso nga tewali kikolebwa bwe tutunulira ku ssemateeka wa Uganda yabagibwa 1995 tulina constitution article 26 clause 1 chapter 3 egamba nti all Ugandan citizens are mandated to own properties individually or through association. Is it also in wetland? Amakulu mucho anti tebali mu wetland. Wetland teri inclusive. Era yensonga laki ffe tulwana tugamba nti wano tetuli mu wetland. So mu mbeera eyo omuntu ayina eddembe okubeerako n'ebintu ebibye ng'omuntu. Have you tried to petition these relevant offices, yes, Minister of Lands, Minister of Water, KCCA, even court that you are also referring to, because this is a matter that also involves the law? Tetusobola kuddukira mu lands ya the water olw'ensonga eriemu nti kano Edith Nakalema bwe yajja wano yajja n'aba lands ne water. Amakulu mu kyo nti abo abantu abasatu bayine kobaane kati tetusobola kuddukira gye bali yensonga lwaki nga era ssemateeka bwagamba nti twetaaga access ya fair hearings. Kano Edith Nakalema bw'aba alaba nga waliwo ekitatambula bulungi mu nsonga zino ayina kutwala petition mu kooti olwoffe abawangalira mu kitundu kino ne tugenda twewozaako. Okay, ekyo Kano Nakalema yakikolanga office kubanga takyali mu office eyo, but directive esigalawo kubanga yakikola mu buyinza bwe obanga yali mu kifo ekyo. So newankwadde baamukyusa yagenda okusoma naye kisigalanga directive ekyaliwo kati mba mugenda kukola ki mu mbeera ng'eno manyi muze mu lukiiko naye ffe kye tugenda okukola tetugenda kuzingira bizinzi mikono gyaffe mabega oba kukwata remote za TV zaffe tutule mu sofa set tusirike tugenda kunoonya offices endala zonna zekikwatako kubanga twakizudde ti mu water tetusobola kujjayo bwenkanya mu lands tetusobola kujjayo bwenkanya kati ffe tujja kutwala petition yaffe mu kooti. Ekirala Lord Mayor twamutegeezezzaako ensonga z'awana zimanyi bulungi nnyo era n'ebiwandiiko gyebiri akaseera konna tusuubira nti agenda kujja yengaging mu nsonga z'awano then tujja kuddukira ne mu kooti tulabe nti abantu bafuna obwenkanya kuba ekisookera ddala kati environment gye tuwangaliramu tekyali nnungi abantu babagana okusima toilet abantu we basanga we basaasanya obukyafu buli bulwamu kubanga olwa bbaani eyo yateekebwawo omumpembe oyo. Webalanyusebo ssentebe w'abakansala baagwa kakati kanjogereko n'abakyala bano ngenda kusembayo n'omukulu oyo Nyabo wasuze otya? Bulungi ssebo mwasuze mutya aba NTV. Twase bulungi kakati gwe mbule wano omazeewo bbanga ki oli mupangisa wazimbawo obadde ozimba kyekigenda mu maaso gwe nga gwe omuntu abeera wano wensanze wano kiki ogenda okugamba bakulu nga baze mutandisa olukiiko? Nze bwe najja wano najja nengula poloti yange naye ndi singo maaza nga njagala nteekemu bulentoozi abaana bange bagende ku ssomero kati abaana bange batudde waka batustopinga okuzimba kyokka ate tuli mu bifulukwa kati kyensaba gavumenti etuyambe eveeyo oba etugamba okuzimba kubanga ffe tulinga abeekwesa obwekwesi kuba mbadde nga ku TV nga siri muno nga TV teraga nti ate mu stopping okuzimba nga nza mu kiiko zendaba ku TV zigamba nti mugende maaso buli omu ayina waali abeere n'akataka ke tebagenda mugobako nga talina ttaka naye kati nze ndaba nga tuli eno tuli mu nzikiza ku TV boogera birala eno nagenza otuuka nga bagamba tozimba toteeka mu luggi weebake mu kifulukwa Oli mu kifulukwa? Ndi mu kifulukwa n'abaana bange tebagenze ku ssomero kubanga lentoozi tezinnaggwa ate nga nali njagala kujja mu school fees z'abaana. Totidde nti okuba nti wooswa si waggali totidde nti abo abasajja bayinza okujja ekiro ne bakugwira? Era basobola okujja naye tulina okubeerawo kuba tetulina gye tubeera. Okay, kanjogereko ne Hajat ono. Hajat, good morning. Good morning. What's your name and how long have you been here in Butabika Zone 1? Zo Butabika Zone siri mupya nnyo wasiri mukadde nnyo. Najja wano kale nze navudde wala we najja wano kuzimba nazimbye nina omwana wange. I'm a single mother. When was that? I started in 2018. When najja wano nali nsula Nakalema we yajidde waneno nali mmanyi yazze otuyamba ngaffe abanaku ngaffe aba single mother. So if you look at me, I'm a single mother, ate I'm an orphan, nekula banga dene nsobole okuzimba nyumba yange. On 1st September waliwo ebyabeerawo waneno. Byali biki ebyaliwo? Byabeerawo ba MP ba councillors and what bakunga abantu nali bakola lukiiko ne bakoona ennyumba z'abantu
ze bakoona ebintu byange n'ebintu byange biri mu ddiiro byonna ne bakoona naye essaawa zino wadde ngenda ku kooti kawakuba abantu ba gavumenti bano abakulukulu ye baliko omusango bagenda nga bagirinyiriza no batuuka okukoona n'ebintu biri mu ddiiro omuntu yasinga mother yalwana okuteekawo ebirungi ku nsi naye ate abalina obuyinza abali mu gavumenti yebaze ne batandisa okukoona ebintu byange ne bamenya. Up to now, they don't want to pay my things. So what do you want the government or the relevant authorities to do? Because it insists that you have to be evicted. This is a wetland, according to the officials from government. Ensonga wena ba government balina otusooka otuyamba nga tebannabatandika okulaba bino ebibeerawo mbadde balina okusooka okulaba abantu ababeera mu katundu bali mu mbeera kiki ekibatuuseeko naye wakuba bano abasooseyo abali mu gavumenti be basoose okuyingira mu bintu Nakalema ye yagwa bugwi kati n'agaana abantu okukola ki okuzimba tooyi saawa zino tusula bubi ne bana abanenenene bali mu gavumenti bo tebatulabayo. Webale nnyo kanjogeyeko n'antulondooza babiri basatu maliriza ensonga eno. Nyabo ogamba otya? Ngolinga omweralikivu kiki? Ndi mweralikivu kubanga amanya nze gumiikiriza Jole wano najjawo 2003 duddewo wano banga ddene kati twatandika okuzimba mu bibanja byaffe twasooka na kulima bwe twava mu kulima ne tutandika okuzimba w'amayumba gaffe waliwo ebyaliwo ne basooka ne batumenya kati bwe batumenya waliwo omugagga yali yeefudde omugagga n'asooka najja n'amenya amayumba gaffe ne tuddako mu kkooti bwe twagenda mu kkooti ne tuukirizibwa tuddemu tukole ki tuzimbe kati bwe twatandika okuzimba ate kakati afandi Nakalema n'abalala abajja bava mu bitongole ne batugamba tetuddamu kuzimba wano tuli mu lutobazi bw'oba otunuulidde wano wonna wonna eri mu Kanani lutobazi neffe tuli wakati Butabika tiwali lutobazi ate nekira batugamba tetuddamu kuzimba Iboza agenda kola ki okujja okutubala ffe tetukkiriza okujja okutubala kubanga tuli waffe tuli mu bibanja byaffe tuli batuuze naffe batugamba mu gavumenti tuli mu ttaka lya gavumenti tuli mu gavumenti twagala kuzimba kumaliriza amayumba gaffe ebintu bajja ne babitwala tokkirizibwa kuzimba ate n'ekirala sirabangayo omuntu ali mu ttaka lye ali mu kibanja kyazimbye ennyumba n'ova ino omugamba toddamu kuzimba kiba kitegeeza ki ekitegeeza waliwo mission endala okay babale nnyo Nyabo emyaka omukyalo ne akumala kuno emyaka 19 agenda mu myaka 2 mwenga mutuuka ku kyalo kuno mwali mugezeza kunoonyereza ebikwata aba mu lands oba mu Ministry of Water and Environment kumanya ddala wemusenze abada lutobazi obadde ttaka lya gavumenti yemusenzeeko. Neyanziza nnyo ssebo erinnya Nagujja Juliet eyali kansala w'e Bugoloobi nga twakatuuka mu kitundu kino omukyala ono nga mazeeko emyaka 18 twafaayo nnyo okunoonyereza okulaba oba luno lutobazi oba si lutobazi naye wano ffe wetuli si lutobazi luno tuli ku lukalu omuntu yava eri najja n'aleeta akasente ke ng'akeewoze okujja okukola ki okugula wano eno abamu babadde balimi nga balimirawo bali mu bibanja byabwe bazimba nga bw'okiwulira kati gwe Nakalema bw'ova eno bagamba temuzimba temukkiriza muntu mulala kuyingiramu tugenda kujja tubabale tulabe gavumenti kyegenda okubawa nze ekyo sikiriziganya nakyo naye muntu mu kibanja kyo mu ttaka lyo lyomazeeko emyaka n'emyaka okiwulira nga ate tunoonyereza mu landizi mu woota nga si nnema kale nze embeera eyo ngivumirira era ngigobaganya nga bw'okiwulira. Okay. Finally, the last person, Sebo, go sembayo. Nga tunzika ensonga eno. Kiki ekiddako kiki mugenda okukola mwe ng'abakulembeze b'ekitundu kino linnya lyo nayo? Amanya n'eddoboozi nze omulangira Nvanungi Richard. Ebisinga byonna abantu bange babyogedde era ne balaga obunyiike n'obulumi bwabwe. Ffe nga ffe twawandikira Lord Mayor petition n'agifuna. Naye tumanyi nti si wenkomeredde. Ekiwenkomeredde ye Parliament. Era tugenda ku petitioninga Parliament ya Uganda. Speaker wa Parliament. Tugenda mu petitioninga okulaba nga ensonga eno tugiriponinga mu Parliament. Kubanga yesembayo yeri supreme. Tukiriza nti Nakalema si kooti. Nakalema si kooti. Office wanga limu office chikolanga official from the anti-corruption agency. Yachikolanga official order n'agiyisa. Naye nga tukiriza ne si wankomeredde. Waliwo abenkomeredde nga kooti ne Parliament.
era tugenda gezaako kulaba nga tuwandiikira Speaker wa Parliament okujja ayingire mu nsonga zino. Tetugenda kukoma wano, bingi bye tugenda okukola mu kaseera kano n'abantu bennyini nga we beerwanako kubanga nabo bagenda kwerwanako. Tugenda kwerwanako kubanga tukkiza tuli mu buwambe. Wawe otuuka okusiba omuntu n'omugamba nti talina wayina kulaga, talina kusima ttooyi. Kiba kitegeeza omaze okuwamba omuntu mu kitundu kye, mu maka ge. Ebyo tugenda kubikkiriza. Era tugenda kulwanira ddala paka ku muntu asembayo. Mwebale nnyo abatuuze ba Butabika 1. These are the residents of Butabika 1 here in Nakawa Division. Of course, this conversation was as a result of the fears they have that any time from now they could be evicted following an order that was given by the then chief of the anti-corruption unit in the State House, together with officials from Ministry of Lands, Ministry of Water and Environment, that they should be evicted because the government says they settled in an area that is a wetland. This is Stephen Mbide on FFSW Chibuga now, taking you back to Andrew Chama here in the studio. Of course, Bondaba in a birthdays in Bagas and Noj. Thank you so much, Stephen Mbide. The conversation is very sensitive. It's an emotional conversation. But, well, I hope that we find lasting solutions as a country and as citizens. Well, the powers that be, I think we better get engaged in this issue as fast as possible because there is a alarming issue of diseases to, break out in such a place. And not only that, the thought leaders within those areas, we need to find lasting solutions. Well, that brings us to the end of Good Morning at NTV this Saturday morning, and shortly after me, much more exciting programming follows. Remember to follow us on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Those who have been a part of the conversation on Twitter, I could only get a handful of you and celebrate you today. As you do whatever you do today, the big question is, what is your why as a citizen? I'm Andrew Chamagero. Good morning. Easily buy, sell, send and receive Bitcoin. Easily convert digital assets to Ugandan shillings. Quickly send money across Africa. Sign up and verify in seconds. Use the promo code NTV and get 10,000 shillings worth of Bitcoin. Introducing the ITEL A58. Get yourself one from any ITEL or MTN outlet. ITEL A58. More than bigger.